മേളിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് യെസ് കൊടുക്കാൻ, ആ യെസ് കൊടുക്കാത്ത കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം. അവിടെ ഒരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ശരി. Okay, so here is syllabus. HUT 300, Industrial Economics and based upon management. Economics, industrial economics, or any books with economics, industrial economics, and economic state. So many books are there in the library, so you can refer and take textbook appropriate, having appropriate sections in it. Okay. Okay. So this is a paper with 3 credits. Paper with 3 credits. So our first module, which deals with okay. First module is dealing with supply and demand. Okay. Supply and demand purely based upon market structure, business economy. So first module is a very simple module, which is supply, type of supply, and industrial company. Module you can finish it by 5 or 6 hours. The
Sorry, there is a severe network issue in our college. So, കാണുന്നില്ലേ സ്ക്രീൻ? Yes, sir. Yes, sir. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ആദ്യം നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവണം, അതിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ടാവണം. അതാണ് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത്. ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അനാലിസിസ് നടത്തി ആ സാധനം പോകണം, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ മൊഡ്യൂൾ. സോ മീൻസ് ദാറ്റ് after we identify the problem in our economy or problem in our market, thereafter we are defining or we are designing a product, a production, and we are analyzing the cost which equipment which needed to produce that particular product. And third one is market structure. മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം മീൻസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന പ്രൈസിങ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രൈസിങ് കിട്ടുമല്ലോ. തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രൈസിങ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്, product pricing, cost plus pricing, target return pricing, etc. etc. പ്ലസ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ പക്ക ഡീൽസ് വിത്ത് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ലൈൻ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനൊരു നമ്മളതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള കോമഡിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇടണം. അപ്പോൾ പ്രൈസിങ് ആണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ. ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഡീൽസ് വിത്ത് മാക്രോ എക്കണോമിക് കൺസെപ്റ്റ്സ്. Macro economic concepts means when we are introducing a particular product into market, or when we introducing a particular item into a market, നമ്മൾ റണ്ണിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തണം. അതായത് എക്കണോമി നമ്മൾ കൂടുന്നുണ്ടോ, മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷറിങ് നാഷണൽ ഇൻകം, അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഇൻകം എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ആ ബിസിനസ് നടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ, ആ ബിസിനസ് നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഫോർത്ത് മോട്ടീവ്. When we introducing a product into market, thereafter the running business is the first fourth module. And at last fifth module deals with international trade. International trade means അത് ട്രേഡിലേക്ക് എത്തി, നമ്മളത് മറ്റുള്ള പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെയിന് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ, അത് 5 മൊഡ്യൂളും. പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ടേം റിലേറ്റഡ് ടു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ 4 മൊഡ്യൂളിൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയാക്കുള്ളൂ. സോ മാർക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ there will be a part A, part B. Only part A part will be there in your final semester examination. End semester examination will be part A and part B. Part A deals with 30 marks. 30 marks. There will be 10 questions. It's 3 marks. 10 questions is 3 marks. 10 into 3, 30 marks. So 10 questions are there. 2 questions from each module. First 2 questions from first module, third and fourth second module. Like that, there will be 10 questions from each, 2 questions from each module. Total 10 questions, which carry 3 marks each, and 10 30 marks from part A. And part B deals with 5 questions. There will be 10 questions ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് 14 മാർക്സ് will be there. And 40 into 5, there will be 70. 70 plus 30, total 100. That is the mark distribution of your end semester. So we can move to our first topic in our first module, which deals with basic problem of economics. What are the basic problems in our economics? Okay. Before that, we want to study about the basic concept of economics. What are the basic concept of economics? The main 2 basic concepts of economics is, or main 3 basic concepts of economics are scarcity, and second one is choice, and third one is resource allocation. Okay. Resource allocation. So the main term related to basic concept of economics is scarcity. Scarcity means
നീഡ്, ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നതിനെയാണ് സ്കാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്കാസിറ്റി എന്ന് പറയുക. ലഭ്യത കുറവ് അല്ല, കിട്ടാവുന്നതിന് നമുക്ക് കിട്ടാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്ന കുറവ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ? ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. ഡിമാൻഡ് മീൻസ്, ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യം അല്ലെ, ദ നീഡ്. ആൻഡ് സപ്ലൈ മീൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ വെൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ സപ്ലൈ, demand is higher than supply, which means the need is higher but the resource when we get is very small. For example, we are looking for, or with the demand is for 100 eggs, 100 egg. Demand is for 100 egg and there is only a 50 egg to supply. So there is a scarcity of 50 eggs. So this is when demand is higher. When demand is higher than supply, there occurs a scarcity. So human needs are unlimited. നമുക്കൊരിക്കലും ഒന്നും കിട്ടിയാൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ cannot satisfy fully its wants. നമുക്കൊരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് തികയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, most of the goods and services satisfying human wants are scarce or limited. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പുറത്തുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറത്തുള്ള എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പുറത്ത് സൊസൈറ്റിയിലൂടെ കൂടുതലുണ്ടാകും. സോ when the demand is higher than supply, which means the need is big, the resource allocation or the allocating resource or the resource which is used to supply is very low, there occurs a scarcity. That is the main term related to scarcity, that is demand is higher than supply. When demand is higher than supply, there occur a term called scarcity. So scarcity is referred as a fundamental economic problem, and all economic problem and all other economic activities revolve around the scarcity to solve that particular problem. So scarcity is the main problem in our market. Scarcity is the main problem in our market, and all other marketing concepts, all other marketing or economic activities revolve around this problem to solve it. നമ്മൾ ആവശ്യം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനാണ്? നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിനും നമ്മുടെ ആവശ്യം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്കാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ എക്കണോമി. സോ ആ കിട്ടാത്ത പ്രോബ്ലം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ സ്കാസിറ്റി ഇസ് ദ മെയിൻ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. And second one is choice. Choice is the having scarcity of resources. And there is a scarcity of resources in our market. We need to choose which resource to use and how to utilize them. So നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്കാസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് there is a enormous wood in our environment. Wood ഉണ്ട് അല്ലേ, wood. So by using wood we can make furnitures. Furnitures ഉണ്ടാക്കാം and tools ഉണ്ടാക്കാം. Okay, furnitures ഉണ്ടാക്കാം, tools ഉണ്ടാക്കാം, windows, railway coaches, sports goods, etc. Anything you can make by using wood. So when the scarcity of resource arises, we need to choose the particular item to create a particular item only. നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് നടത്തേണ്ടത് അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ, അതിനെയാണ് സ്കാസിറ്റി കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് വുഡ് നമ്മളെല്ലാം ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താവും, മറ്റുള്ള റെയിൽവേ കോച്ചസ് ഓർ സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സ് എന്തായാലും അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്കാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നമുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വിൻഡോ, വി വാണ്ട് ടു produce window frames, or we want to make sofa sets, or we want to frame railway coaches, or we want to make anything using wood. But when we are using wood for only to prepare window frames, നമ്മളെല്ലാ കാര്യവും വിൻഡോ ഫ്രെയിംസ് മുന്നിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനും സ്കാസിറ്റി ഉണ്ടാകും. There is a scarcity of wood to create or to produce sofa set or to produce railway coaches അല്ലേ. So we need to choose
which item to be prepared or which item to be produced by using a particular resource. So resource allocation thirdലും വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ചോയ്സ് to allocate the perfect item to create a perfect item. അത് നമുക്ക് to reduce the scarcity. It is the main factor to reduce the scarcity, that is choice. Choice is a thing that concept of നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് എ ഫാക്ടറി. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ if there is a land 1 to 2 acres of lands are there, we can prepare or we can use that land to create a building for that land. ആ ലാൻഡ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓർ വി ക്യാൻ ഫാം, അവിടെ കൃഷി നടത്താം. സോ എന്ത് നടത്തണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. നമുക്ക് നീഡ് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ പകുതിയെ തിരിച്ച് അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം, അവിടെ കൃഷി നടത്താം. സോ വി ക്യാൻ there is no scarcity for farming and there is no scarcity for building. So the choice to make or choice to create or reduce the scarcity കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോയ്സിന് കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. And third one is resource allocation. Resource allocation means the same thing that I have explained about choice. There is a enormous, for example, an example വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. So if there is enormous number of food or more amount of food is there, നമ്മൾ ഏത് റിസോഴ്സ് ഏതിനാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം? ഇൻഡോസിന് കുറച്ച് ഇത്ര കൊടുക്കണം. ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സോഫ സെറ്റ് വി നീഡ് ടു ഫോർ സോഫ സെറ്റ് നമ്മൾ ഇത്ര കൊടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഏത് റിസോഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. That is the main three concepts of economics, basic concept of economics. That is, first one is scarcity, and second one is choice, and third one is resource allocation. Okay. Then what are the main problems related to our economics? Basic economic problems is a very important topic in our module, and I think the ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും ഇതുള്ള ഇനി നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് പുറത്ത് എക്കണോമിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതായ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. What are the basic problems of economics? Basic economic problems. Basic economic problems. So, what are the basic economic problems in our society? The first one is what to produce and how much to produce. What to produce and how much to produce. Okay, so what to produce? So what to produce and how much to produce is the primary problem in your economy. So for solving this problem, we need to analyze the market, or we need a perfect market analysis. So എന്താണ് സ്കാർസിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് നീഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൺസ്യൂമറുടെ നീഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കാം. വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്. ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടാക്കണം, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സ് എത്രയാണ്. സോ ഈ ലാൻഡ് ഈസ് ഫോർ 2 acres, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്രമാത്രം ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് ലോസിലേക്ക് പോകരുത്. സോ കുറഞ്ഞ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കാർസിറ്റി ഉണ്ടാകരുത്. സോ വി നീഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ റൈറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് തിങ് ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ് manner and a perfect amount. So what to produce and how much to produce is the basic economic problem in our society. The second one is how to produce. So when we arrive at a conclusion that what to produce, എന്താണ് നീഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് പലതും ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെ.
നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചിട്ട് മെറ്റൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നീഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്, മാർക്കറ്റിലുള്ള ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് thereafter when we decided and what to produce, എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, then second question is how to produce. How to produce. Have okay. So there are two techniques. How to produce. That's a labor intensive technique. Labor intensive technique and capital intensive technique. So for producing an item, for producing a particular production, we need a labor. ഒരു കമ്പനിയിൽ പാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പൈസയും വേണം, നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവാക്കാനുള്ള പൈസയും വേണം, ചെയ്യാനുള്ള ജോലിക്കാരും വേണം. So that is labor and capital. To produce an item we need, and the primary thing we need to produce an item is labor and capital. So there are two technical attitudes to how to produce. അതേതും സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോബ്ലം വെച്ചിരിക്കും. Okay. First one is labor intensive technique. A labor intensive technique would employ relatively more labor and less capital. Okay. More labor and less capital. ഏതാണ് പേര് നോക്കിയാൽ മതി. ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണെങ്കിൽ more labor and less capital. More labor and less capital. Which means അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, ഇടുന്ന പൈസേൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് അതുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്. Which means more labors are used to produce the thing and less capital is used there. And second one is capital intensive technique, which means പൈസ കുറച്ച് കൂടുതൽ, more capital and less intensive, which means നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ more capital are invested to use machines with higher automated techniques. We are using new technologies. So for machines we need to spend more money. So capital is higher there. So more capitals are used to produce the thing and less labors are used. And labor charge കുറവായിരിക്കും. And automated machines ആകുമ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. So more capital and less labor is a capital intensive technique, and more labor and less capital is labor intensive technique. So we want to decide, or we want to do a perfect analysis to choose any one of the technique, labor intensive technique and capital intensive technique. So that is the second problem. And the third and final problem in our basic economics is for whom to produce. For whom to produce. For whom to produce. So all societies need to decide, or all inventors, or all firms, or entrepreneurs need to decide who will get the output of the country's economic activity and how much they will get. Okay. നമ്മൾ എന്തിനുണ്ടാക്കുന്നു, ആർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. നമുക്ക് ആർക്കാണ് ഈ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നീഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആർക്കാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. സോ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്കണോമി കൂടില്ല, നമ്മൾ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So here we are discussing about basic economic problems, not marketing problems. Is economic problems. We need to get revenue. നമുക്ക് റവന്യൂ കിട്ടണം, അല്ലേ? അത് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരായാലും നമുക്കതിന് ലാഭം കിട്ടണം. സോ നമ്മൾ ഈ മൂന്നാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക്കൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ മൂന്ന് മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കാര്യം വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്. So here we need a perfect analysis. Okay. So question will be asking. So first module മെയിനായിട്ട് വരാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും. വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ ടു സോൾവ് ഇറ്റ്.
what is the basic economic problem and how you can solve it. That will be a question asking for basic 10 mark, 7 mark, etc. Okay. So the 3 points are there, and you want to write elaborate, and you want to write the three topics in detail. First, you want to discuss about what is the problem, and thereafter you want to refer a remedy solution for the problem. Okay. എന്താണ് produce ചെയ്യുന്നത്, what you produce, how much produce, the basic economic problem. So you want to explain the problem once, and thereafter you want to suggest a solution for that particular problem. So ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്കണോമിയാണ് കൂടുന്നത്. എക്കണോമി കൂടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റവന്യൂ കാര്യങ്ങൾ കൂടാനുണ്ട്. സോ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എത്ര? അപ്പം നമുക്കിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ദർ ഇസ് എ സ്കാസിറ്റി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്. സോ ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ഹ്യൂം ടു പ്രൊഡ്യൂസ്. സോ ഇത് കൃത്യമായി ആർക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം കൃത്യമായി നമുക്ക് വേണ്ട നീഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്തുന്നില്ലേ എന്നുകൂടി ഉറപ്പുവരുത്തണം. അത് ഉറപ്പുവരുത്താതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് റിട്ടേൺസ് കിട്ടും. അല്ല, കൃത്യമായി എത്തണക്കെ ആൾക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ നമ്മളൊരു 50 കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സ്കാസിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ 50 കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായി ആൾക്കാർക്ക് എത്തുന്നില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട കൂടി എക്കണോമിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫോർ ഹൂം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് എ ബേസിക്, also a basic economic problem, and we need to solve it. So we need to analyze, or we need to confirm that whether the person which is in need will get the benefit of our production. Okay. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് പൈസ മാത്രമല്ല, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസും കൂടിയാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 5 മൊഡ്യൂളും പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ കോസ്റ്റ് ഓർ മണി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ സർവീസസ്. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്സ് ഓൺലി. ഓക്കെ. That is the main basic economic problems in our society. And today we have studied about basic concept of economics, that is scarcity, choice, and resource allocation. And also basic economic problems, what that is. First one is what to produce and how much to produce, and how to produce, or whom to produce. Okay. The next topic is you want to study is PPC, production possibility curve. Production possibility curve. PPC. And also you want to study about PPS also, production possibility schedule. So production possibility curve is a graphical plot of PPS. Okay. Production possibility schedule. Production possibility schedule. So this is a symbol, which means production possibility schedule is the schedule that we are creating to produce an item in a factory. If we want to produce 2 products with a single resource or single raw material, അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 production with single raw material or single resource. raw material ആവണമെന്നില്ല, മെഷീനറി ആയാലും മതി. നമുക്കൊരു മെഷീൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെക്കും. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാവിധ ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. 2 കാര്യങ്ങളിൽ ഏത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മളതിനൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ട്. നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ വരക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്നിക്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം, മറ്റേത് 0 ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 20% ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം, 80% മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടാക്കാം. or you can create 50% of both products, or 60-40, or 80-20, or 0 to 100. സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത്ര ശതമാനം ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് എത്ര ശതമാനം മറ്റേത് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂളിങ്ങാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ schedule is known as production possibility curve. Okay. So we can discuss production about possibility schedule and production possibility curve in our next session.